a nymphomanian ó ní obìnrin tó ní excessive desire fún ìbálòpọ̀ ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn ó dẹ̀ máa happen by nature ni àwọn tó bá jẹ́ nympho yìí naturally bọ́n ṣe dá wọn nìyẹn. In fact studies sọ pé nymphomanian does not have anything to do with circumcision. Àwọn míì máa ń bìlífù pé bóyá tí wọn ò bá kọlà fóbìnrin tán jábẹ́ fún ló máa jẹ́ nympho. Nympho yẹn is a disorder, hyperactive sexual desire disorder. So studies sọ fún wa pé a máa ń ní between 3 to 6% occurrence. Ó fi hàn pé tẹ́ bá kó obìnrin 100 jọ ó ṣeéṣe hardly lè fi lè réyàn 3 àbí 4 nínú wọn tán máa jẹ́ nympho. But despite pé percentage nymphomania ò pọ̀ ìyẹn ò mí pé wọ́n exist. So àwọn obìnrin tí wọ́n máa ń fi tẹ́ pé kán ṣáà máa dókó gbogbo ìgbà òun ni desire àwọn náà máa ń ṣe rí kíní yẹn is inbuilt nature ni. So then studies jẹ́ kó ṣe mọ̀ pé a ní hypoactive sexual desire disorder náà hypoactive láwọn tó ní low urge tẹ́lómi ò tiẹ̀ kí n fi lóko àwọn eléyìí hyperactive. So both hyperactive and hypoactive yẹn is a disorder bí àwọn obìnrin míì wà bẹ́ẹ̀. Until date science sọ fún wa pé àti ìmọ̀ the real cause tó máa ń ya obìnrin ní nympho bí ìgbà tó bá tẹ́ni yẹn ya irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ irú ẹ̀dá yẹn àmọ́ nǹkan tí máa ń fà nínú ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àwọn nǹkan tó kàn lè jẹ́ risk factor tó lè expose obìnrin to becoming a nympho ó ní ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ṣàlàyé fún wa tá a sọ lórí ètò ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé kinní kan pàtó báyìí ní máa fà nínú mọ̀. Now ṣe wá rí àwọn nymphomania máa ń sọ fún obìnrin tó bá ti mọ̀ pé nympho ni ẹ́ tó tẹ̀ ti mọ̀ pé o ti lọ́kọ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀ if you know you are a nympho. Now a nílò láti differentiate between ẹni tó jẹ́ nympho àti ẹni tí ó ní urge tó ní high rate of gbogbo ṣe ń desire ọkọ. Obìnrin míì wà tó yẹ pé ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀ tó dẹ̀ ti wà use mọ́ ọkọ ẹ̀ débi wípé ó dà ń pé máa pa fáàn yìí ó ń disturb rùn mi tó ti wà use mọ́ ọkọ ẹ̀ tó jẹ́ pé she's always desiring láti bá ọkọ ẹ̀ ṣe. That one is not a nympho. TikTok please let's double click let's double tap and let's share. The fact wípé obìnrin desire ọkọ ẹ̀ ní gbogbo ìgbà it doesn't make her a nympho. Now a máa wo àwọn features àwọn characteristics of nympho tá a fi máa mọ̀ wípé this woman is a nymphomania. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká gbà wípé nymphomania yìí is a disorder is an abnormality lára obìnrin lágbáyé já ẹ̀ka àbọ̀sà. Now hypersexuality or addiction ó jẹ́ intense focus on sexual fantasies or urges. Àwọn tó máa ń ní focus too much focus on fantasy fún ìbálòpọ̀ ni làwọn nymphomanians. That word obìnrin nìkan ló fi describe obìnrin nìkan ló describe ní ọ̀rọ̀ yẹn ń describe kò describe ọkùnrin. Normal science sọ pé ọkùnrin yàtọ̀ sí obìnrin desire ọkùnrin reaction ọkùnrin sí ìbálòpọ̀ náà yàtọ̀ sí tobìnrin ọkùnrin fẹ́ wà on the high side. So tó obìnrin bá ní abnormal desire or sexual fantasy bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa ń sábà wà wọ́n máa ń fẹ́ talk about it on the side of obìnrin because there is this mentality that there is a limit to nǹkan tóbìnrin lè ṣe. Ọkùnrin lè decide láti ní ìyàwó tó pọ̀ bí obìnrin ò lè ní ọkọ tó pọ̀. So when you see a nympho common a rí pa sọ pé it's between 3% to 6%. Ó bí pé tẹ́ bá kóbìnrin 100 jọ á dì lẹ́fìrí 3 àbí 4 sí 6 tó máa jẹ́ nympho. Àwọn nymphomanians yẹn wọ́n wà nínú society wọ́n wà láàrin wa kò dẹ̀ ní í ṣe pẹ̀lú bóyá wọ́n dábẹ́ fọ́mọ àbí wọn ò dábẹ́ fọ́mọ. Ẹni yẹn kàn ṣáà máa ní àwọn excessive urge excessive desire ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn then ó máa ń cause distress àti problem pàápàá jùlọ in relationship láti pé kí irú obìnrin yẹn kó relate ó lè máa lost friendship even job iṣẹ́ and other part of life. Why? Because ẹni tó ní excessive urge tó yẹ pé almost every time kò tiẹ̀ ní mind. And one thing about nympho is that nympho kò lè jókòó ti ọkùnrin kan. So that's the reason tí ìwé fi sọ fún wa pé ẹni tó ń desire láti rí ọkọ ẹ̀ ní gbogbo ìgbà lè pè ní nympho because a nympho will desire different partners ni. Why somebody that just have high urge towards her husband will desire her husband alone.
So that's the difference. Now the symptoms ẹ lè characterize masturbation. Àwọn míì wà tó yẹ pé nympho ni wọ́n tó yẹ pé tí wọ́n bá rí ọkùnrin they result into masturbation, and all of those things are wrong. Mental problem ni, is a mental disorder. Ṣóyè wá bẹ́ẹ̀ yẹn. Constant sexual arousal, then multiple sex partner, porn. Mi máa ń sanwó fún ìbálòpọ̀ tán lọ máa ń sanwó fókó tán máa ń sanwó rokodo, gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn is abnormality. So tó bá ti become major constraint bẹ́ẹ̀ yẹn, you need to focus on what to do and how to control that type of life. And most of the time ó máa ń wà difficult to control, and ó máa ń cause problem nínú ayé ẹni tó bá jẹ́ irú tó bá jẹ́ nympho yẹn. Ó dẹ̀ lè wà harmful to others, because a whole lot of people ló máa fẹ́ máa stay away from such woman, from such person. Yeah, this person is a nympho. The time that we were working on this topic, you know, someone was telling me, he just mentioned somebody's name and say, like this person, God bless you, sir. Okay, mention, like this person. I said that person is not a nympho. She only desires to see her husband almost every time of her life. It doesn't make her nympho. Nympho is a mental problem. Mental problem ni, because the person will just be misbehaving. Ṣóyè wá bẹ́ẹ̀ yẹn. So that it can damage your self-esteem. Ó lè damage self-esteem obìnrin. Kóbìnrin kan máa feel pé òun fẹ́ máa dókódókódókó most of the time. Tó ní control, tó ní self control or shamefacedness, tó sì tìjú, ìyẹn lásán it can damage relationships. It can make you to start feeling bad. Hello baba. Ṣé tún ti padà wá sí online ní ṣe bí mo rí yín lẹ́ẹ̀kan lọ́dọ̀ mi? Yes, I'm back. Okay, you are back now. À ń sọ̀rọ̀ náà mo gbé guest wá lẹ́ẹ̀kan, bẹ́ẹ̀ guest yẹn network wọn ò dáa, so wọ́n ti lọ. So bẹ́ẹ̀ mo ní topic tí mo ti prepare fún, mo wá ní kí n ṣe topic yẹn lénìí bóyá some other times guest mi máa wá. Ọ̀rọ̀ nympho là ń sọ, nympho, we are talking about nymphos. Nymphomanias. Yes. Àwọn wo ló máa ń like oko yẹn? Yes. Then how to help them and some other things. Kò máa sóbìnrin tí ò like oko. Bẹ́ẹ̀ bóbìnrin ṣe like oko tó bá jókòó ọkọ rẹ̀, no problem. Bẹ́ẹ̀ àwọn nympho wọ́n like multiple partner. Is abnormality. Yes. Ayé ti go multiple mommy. Kò ń ṣe bí ìyẹn. Obìnrin, there is a difference between obìnrin tó ní high libido tó wọ̀ ọ̀zọ́ ọkọ ẹ̀ àti obìnrin tó jẹ́ pé different ọkùnrin ló fẹ́, abnormality nìyẹn. Téèyàn bá like ọkọ èèyàn tó ń dókó ọkọ ẹ̀, it is well with you náà ni. Hey Dimao, thank you for the rose o. So that's what we are saying. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ wá ṣeré jàre, ẹ ṣe jàre mọ́mì. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa nympho, àwọn obìnrin tó kàn máa ń rí anybody torí jẹ́ káàdì lẹ́ni, torí kíní bọ̀dá tọ́pẹ́ lọ́la, torí smiler tó kàn gbá everybody sára, ẹ bá fẹ́ mọ̀ ọ̀nà àbáyọ, ẹ lè cross sí life. Bàbá control definition sí wa. Àwọn kan láwọn tán máa ń lóko lẹ́gbẹ̀ẹ́ òbò, kì í sáwọn tán lóko lẹ́gbẹ̀ẹ́ òbò, àmọ́ Aphrodite làwọn tán lóko lẹ́gbẹ̀ẹ́ òbò. Then wọ́n tún ní àwọn tó máa ń like oko. There is a difference between kéèyàn like oko àti kéèyàn jẹ́ nympho. Ẹni tó ní ọkọ tó dẹ̀ like oko ọkọ rẹ̀, it doesn't make her a nympho. That one is normal as long as bá jókòó ọkọ rẹ̀. But a nymphomanian is that person tí ó máa ní excessive urge fún oko tó dẹ̀ máa ní multiple sex partner. Tọkùnrin kan kò lè dúró tọkùnrin kan. That's a nympho. Nígbà tí mò ń ṣiṣẹ́ lórí topic yìí tí mò ń gather material, èèyàn kan sọ pé ó wá mention orúkọ ẹnìkan pé like this lágbájá, mo ní ẹni yẹn òun ṣe nympho. That person is not a nympho. Gbọ́ pé ó lọ dé oríṣiríṣi àwọn èèyàn, ó kàn like oko ni, ó ní urge, ó ní sexual urge tó high. Meanwhile, nymphomanian is not related pẹ̀lú circumcision. Ẹlòmíì á ní bóyá nítorí wípé wọ́n dábẹ́ fún obìnrin wọn, bóbìnrin gé ìdọ̀ ẹ̀ ló ṣe jẹ́ nympho. Irọ́ ni. Ṣé rí nymphomania yẹn is a natural occurrence. Science sọ fún wa pé
the cause is not known. The cause in nature, nǹkan tó ń fa in nature àmọ́ according to studies. Ṣùgbọ́n àwọn risk factor kan lè wà tó lè expose obìnrin to becoming a nympho that we are going to talk about. Ṣóyè wá bẹ́ẹ̀ yẹn, so ẹ má lọ miss gbé fúnra wọn pé torobìnrin ti like oko kẹwàá máa pè pé why you acting like a nympho. No, ìwọ tó bá dẹ̀ ti mọ̀ pé nympho ní ẹ gẹ́gẹ́ bí obìnrin mọ̀ kúrò lọ́dọ̀ ọkọ rẹ wo, mọ̀ fọkọ rẹ lẹ̀, mọ̀ jẹ́ kéèyàn kan wá sọ pé ọkọ rí ọ̀dà kọ́ wá di gbàdàgbọ̀n kó kó ń bẹ̀ tó sì mọ̀ pé nympho ní ọ̀ lè ṣe láìdókó kọ́lọ́mọ́jòdì nǹkan míì sí society o. Tó bá ti mọ̀ pé o like oko mọ̀ fọkọ rẹ lẹ̀ o. Gbogbo àti wọ́n ń parọ́ fún ọ pé kinní kan wò òfò ọjọ́ kejì ọjà ni o. Now still on nymphomanians, àwọn effect ẹ̀ ni pé ó lè damage self esteem àbí relationship, even in career. Imagine you are dating a girl or you have a wife who is a nympho. It's not as if pé okó ẹ̀ ò ṣiṣẹ́ bí ọkùnrin, but the woman is found going to another place. Ó lè damage relationship yẹn. Unfortunately, this thing called nymphomanian is a mental problem. Is a disorder, is an abnormality. The same thing with hypoactive. Ìgbà tá sọ pé àwọn tára wọn ò kí ń dìde tó pé bẹ́ẹ̀ fọwọ́ kàn wọ́n ní fìlì ẹ̀ ní àwọn obìnrin, àwọn yẹn ní hypoactive sexual desire disorder. Is a disorder. This nympho is hyperactive. Àwọn yẹn tún wá on the high side. So being a nympho is not something that is normal. Bí ìgbà Ọlọ́run dárí ìgbà tó tẹ̀yàn bá ní mental problem ni. So don't be quick to call somebody a nympho, because a nympho cannot even help herself. Ṣóyè wá bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣóyè wá now, alo man damage relationship, career, health. Even other people, your relationship with other people can be damaged. Imagine kó ní ọ̀rẹ́ kan tó jẹ́ nympho ni, tó jẹ́ pé tó bá báyìí pàdé á bá sùn, tó bá tọ̀hún bá pàdé á bá sùn. Ìṣèwọ̀gùn ò ní jẹ́ra fún irú obìnrin, because normal tó bá sọ pé ẹni ọ̀rẹ́ rẹ ni, there is this assumption pé show me your friend and I will tell you who you are. Tẹ́rọ tó bá jẹ́ nympho tí ń bá gbogbo kó ní dó kiri, tó bá yá yóò wá dó ọkọ rẹ, yóò dó bọ̀dá rẹ, yóò dó ọmọ ọkùnrin tó mú tira. Báyàn nympho ń ṣe rí nu, ọlọ́mọdé àríwú ẹ̀. Àwọn obìnrin míì wá kàn rí bẹ́ẹ̀, but there is at least bí ò bá tiẹ̀ ṣe é cure, bí ò bá ṣe é cure, at least there is some little help. Mr. Olusegun on Facebook, any is nymphomania a OCD, though is a mental disorder. Mental disorder ni, but ní society a kì í treat ẹ̀ bí mental disorder. A máa ń isolate àwọn people yẹn ni. Ṣóyè wa ní ìsìn kéèyàn jẹ́ nympho nsìn kó máa dó gbogbo kó, ṣókálukú ò ní mọ̀ sá fún. Any old man cannot come like that o. Ọkùnrin ṣe rí ó dà ń pé satrophonias kan ní tàwọn ọkùnrin ẹ̀ ní opposite of nymphomania. Àwọn reason tí a fi ń concentrate irú lecture báyìí wọn kì í concentrate ẹ̀ mọ́ ọ̀nà ọkùnrin ni pé ọkùnrin kan lè ní high libido ju obìnrin. Ọkùnrin lè fẹ́ yàwó púpọ̀, obìnrin ò lè lọ́kọ púpọ̀. Miss Odesanmi, you are welcome ma. So ìyẹn that's the reason why tí center attraction wa nípa ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ báyìí kò fi center ọ̀nà obìnrin. Ìwé táwọn èèyàn ti kọ nípa nymphomanians, èmi gan kọ̀wé lọ́wọ́ nípa àwọn nympho yìí, ìwé tí mo sì ti kà nípa nympho pọ̀ gan sa. But àwọn ọkùnrin, àwọn satrophonians àbí kí làwọn yẹn kò fi bẹ́ẹ̀ sí much studies nípa wọn, because gbogbo àná la mọ̀ pé ọkùnrin kan lè máa ń ní high libido. Ọjọ́ kan wà tí mo lọ ṣerun saloon tán wá ń sọ̀rọ̀ kan, wọ́n wá ní bọ̀dá kan pé aṣẹ́wó ni. Mo ní ṣé ọkùnrin kan wà náà tí èsì aṣẹ́wó náà tẹ̀lé, yàtọ̀ fẹ́ ni tó bá ní self control tàbí bóyá àwọn tán bá born again pé kíní báhùn normal naturally tọkùnrin bá fẹ́ yàwó méjì mẹ́ta ní sẹ̀sẹ̀ mọ́ dára wa láàmú, bẹ̀ tóbìnrin bá lọ́kọ méjì mẹ́ta ó máa call attention. That is the reason why the topic became imperative. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Now we are saying that people tó ń nírú problem yìí wọ́n need help, wọ́n need help. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn, because ó lè mú wọn láti become pé káwọn èèyàn fẹ́ máa isolate wọn because they have abnormal sexual behaviour. Then what are the symptoms? Because mo sọ fún wa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a máa ń gbé ọ̀rọ̀ àwọn nympho yìí síra wọn. Ẹni tí èsè nympho pàṣẹ gan a máa pè nympho ni. Ṣóyè wa, there was a man tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ fún mi ní orí WhatsApp nípa ìyàwó wọn pé báyìí ló ṣe máa ń ṣe. Wọ́n ní it is applicable to men too. Well, it might be applicable to men, but tóbìnrin yẹn la máa sọ jù. Ṣé mọ̀ pé even Bible sọ̀rọ̀ nípa shamefacedness, pé kí obìnrin kan fi aṣọ ìwọ̀ntúnwọ̀nsì bóra wọn ṣera wọn lọ́ṣọ̀ọ́ pẹ̀lú ìtìjú. So when it comes to things like this,
tó bá jẹ́ ti obìnrin ó máa call more attention as much as tọkùnrin ò bá ti máa rape tí ṣe pé ó bá gbé raping tó ṣe pé àwọn tí ń dòwọ̀n ìyàwó ẹ̀ ni tó gbà fún normally ni àfi tọ́lọ́run bá ṣàánú ayé ẹ̀ tó ní o fẹ́ kọ díẹ̀ lẹ́nu wọn so kò kí ń sábà tọ́pìkì báyìí kí ń sábà ránṣán mọ́ lórí àwọn ọkùnrin ṣóyé wa bẹ́yẹn Mr. Adeleye Tọ́pẹ́ a ṣì ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀sà we are still working on it but even as time goes on we will still continue our lecture a lè torí ìyẹn sọ pé a ní ṣe lecture wa mọ́ now what are the symptoms of a nympho so mo ń sọ pé máa yẹn wá ń ṣàlàyé fún mi pé ó máa dóyàn ní ọ́fíìsì ẹ̀ á dó ẹni tó jẹ́ gẹ̀tìmá ní ọ́fíìsì ẹ̀ gbogbo èèyàn ló ń do the way bí bàbá yẹn dẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé bàbá nífẹ̀ẹ́ lady yẹn èmi ti mọ̀ nínú ọkàn mi pé that woman is a nympho wọ́n ní àwọn wá sọ fún wípé tó bá jẹ́ wípé wọ́n bá ṣe circumcision kó lọ ṣe circumcision unfortunately the woman was circumcised wọ́n circumcise ẹ̀ ó tún wá nympho ni ó tún wá ń fẹ́yàn ní ọ́fíìsì ẹ̀ ó ń fẹ́ gate man àwọn nympho yẹn wọ́n kì í ní taste anybody náà ẹni okó tán bá ti dín náà máa dó èmi ti mọ̀ pé that woman is a nympho the way bí torí almost every 3 days àbẹ́ a week ni woman máa yẹn máa ń send voice note pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ fún mi yẹn ó tún ti ṣe báyìí ó tún ti ṣe tọ̀hún máa wá sọ fún wọn máa sọ pé máa ní bàbá mo wá sọ fún ẹni yẹn mo ní ẹ adjust ẹni tó ń pè mí yìí mi lè gbé kọ́ mo ní ẹ try láti adjust so that ẹ bá adjust ẹ máa lè sweet libido wọn ẹ máa lè balance with her libido mo ní tó bá jẹ́ pé yín náà lẹ́ni high libido bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní àwọn náà ò ní choice wọ́n máa ní láti adjust ni bẹ́ẹ̀ èmi ò gbúdọ̀ fi gbogbo ẹnu sọ pé the woman is a nympho tí n bá fi lè sọ bẹ́ẹ̀ the man might feel bad bí ọba tí ẹ̀mọ́ túmọ̀ nympho ń gbọ́ bá rè google rẹ̀ tó bá download gbogbo ọ̀wé tó bá rí wípé ti nympho mi rè the man might start feeling bad but according to gbogbo activities behaviour tán ní woman yẹn ṣe máa ń ṣe mo ti mọ̀ pé she's an nymphomanian tó bá dẹ̀ ti fẹ́ irú ẹ̀ lóbìnrin it is well lọ́rọ̀ rẹ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin now ara àwọn symptoms nympho ni àwọn tó máa ń ní repeated or intense sexual fantasy urges or behaviour you understand that can take up a lot of time and seem as if it is beyond their control that is number one sexual urge is not something that will come on you and you lose control tó bá jẹ́ virgin tó mọ ọkùnrin rí gan tó bá ń ovulate tó bá jẹ́yàn tó wà sensitive to your body system wàá mọ̀ wípé you have urge you have temperature you have all of this sign of ovulation but it is not a spirit that makes you to lose control gẹ́gẹ́ bí obìnrin but when it comes to a stage whereby the woman cannot even control it is excessive tó bá rí okó tàbí tó ọkọ ẹ̀ ò sí nílé ó gbúdọ̀ wá okó níjọ́ yẹn kó dó okó by fire by kódà kó ṣe driver kó ṣe gate man kó ṣe ẹni tó lò pátápátá sí that is a mental problem ara àwọn symptoms àkọ́kọ́ nìyẹn then ẹni yẹn máa feel driven ó dẹ̀ máa ní frequent urge to do certain sexual behaviour ṣóyè wà bẹ́ẹ̀ yẹn and kó lè relieve tension yẹn afterwards ó máa wá ní feeling of guilt reason tó fi máa ní feeling of guilt yẹn òun ló proof fún wa pé that condition is a mental problem àwọn tí wọ́n bá ní mental problem èmi ti rẹ́ni tó ní mental problem tó mú ọ̀bẹ tó fẹ́ stab roommate ẹ̀ tó jẹ́ pé ọlọ́run ló ní kí boyfriend roommate yẹn wà níbẹ̀ it was the guy that took the knife from the lady and tọ́lọ́run fi ṣáà tí ò jẹ́ kó pa gẹ́ yẹn ìgbà tó dijọ́ kejì ó wá lọ ń bẹ roommate yẹn pé kó dákun kó má bínú ó mì pé kò mọ̀ fẹ́ gún lọ́bẹ Olasan thank you for the rose ó wá ń feel guilty ìgbà kan sọ fún pé nǹkan tó fẹ́ ṣe sí roommate ẹ lélẹ́yìí obìnrin ní àǹtí yẹn ó wá ń feel bad Olasan mẹ́ṣẹ́ ń sà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kìíní by the time tó bá satisfy urge yẹn tán they feel guilty torí ẹ̀ àwọn obìnrin tó bá jẹ́ nympho ọkùnrin tó bá fẹ́ wọn sílé tó bá lọ síta tán lọ rìnrìn àrè tán lọ dóko tán lọ ṣèrànù yẹn by the time tó bá wá nínú out of heart wọ́n feel bad but the man will definitely confront her where did you go ibo ló lọ ibo ló rìn lọ nǹkankan ó lè fẹ́ fagídí cover up but nínú heart of heart she's feeling guilty because nǹkan tó ń ṣe yẹn kò tinú ẹ̀ wá is a mental disorder. Then another symptoms ni pé compulsive sexual behaviour to escape other problems e.g. loneliness or depression anxiety and stress nígbà tí èèyàn bá ń fi
sexual behaviour tó fi ń kill loneliness tàbí depression tàbí anxiety tó mì pé kò sí nǹkan kan tó rò pé òun lè ṣe láti mú kí ìdùnnú wá fún òun ju kó dóko. And there are other things that you can do that can make you happy. You can travel, you can visit a friend, you can go for gym, you can go for swimming, you can go to the cinema, you can do a whole lot of things just to cure your loneliness as a person. But when a woman comes to a stage whereby tó bá ti ní any problem, oko ló gbọ́dọ̀ dùn tí ó bá dóko kò ní nísinmi, kò ní lálàáfíà. Coupled with all other fantasies, intense urge tó ṣe control. There is self-control. We are not man, we are woman, and as woman we know that definitely there is control. Kì í ṣe ọkùnrin, a lè má mọ̀ bóyá ṣe wọ́n, we can only read and study about báwo ló ṣe ń ṣe àwọn ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ obìnrin, there must be control. Bí àwọn eléyìí wọn kì í ní control. Anything báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ dóko, tán bá róko wọn ní àlàáfíà wọn ní nísinmi. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Then another symptoms is when you have tried without success to do was to reduce